В этом видео собраны все 6 частей серии «Слова для работы». Если вы их знаете и можете вспомнить в нужный момент, значит у вас средний уровень английского. Проверьте себя. Просто слушайте. Improve – improvement. Улучшать – улучшение. Improve – improvement. I want to improve my English. Я хочу улучшить свой английский. I want to improve my English. The improvement can be seen very well. Улучшение видно очень хорошо. The improvement can be seen very well. Analyze, analysis. Анализировать, анализ. Analyze, analysis. You need to analyze this data. Вам нужно проанализировать эти данные. You need to analyze this data. The analysis of the figures is very important. Анализ цифр очень важен. The analysis of the figures is very important. Solve solution. Решить проблему. Решение проблемы. I solved all the problems yesterday. Я решил все проблемы вчера. I solved all the problems yesterday. We have to find a solution to this problem. Мы должны найти решение этой проблемы. We have to find a solution to this problem. Decide, decision. Решить в значении принять решение. Решение. He decides what to do. Он решает, что делать. He decides what to do. His decision was right. Его решение было правильным. His decision was right. Motivate, motivation. Мотивировать, мотивация. Motivate, motivation. You don't need to motivate me to learn these words. Вам не нужно мотивировать меня, чтобы выучить эти слова. You don't need to motivate me to learn these words. Motivation is very important in language studying. Мотивация очень важна в изучении языка. Motivation is very important in language studying. Motivator. Мотиватор. Motivator. He's a great motivator. Он отличный мотиватор. He's a great motivator. Discuss, discussion. Обсуждать, обсуждение. Discuss, discussion. Let's discuss it tomorrow. Давай обсудим это завтра. Let's discuss it tomorrow. The discussion lasted 2 hours. Обсуждение длилось 2 часа. The discussion lasted 2 hours. Increase, increase. Увеличивать. Увеличение. Increase, increase. Would you like to increase your result? Вы хотите увеличить наш результат? Would you like to increase our result? We had a significant sales increase. У нас было значительное увеличение продаж. We had a significant sales increase. Decrease, decrease. Уменьшать, уменьшение. Decrease, decrease. They decreased attention to this product. Они уменьшили внимание к этому продукту. They decreased attention to this product. There was a significant decrease in motivation. Произошло значительное снижение мотивации. There was a significant decrease in motivation. Focus. Focus on. Фокус. Фокусироваться на чем-то. Focus. Focus on. I'm going to focus on this category next year. Я собираюсь сосредоточиться на этой категории в следующем году.
I'm going to focus on this category next year. Cut. Урезать. Cut. Don't cut the budget. Не урезайте бюджет. Don't cut the budget. Set a target. Target setting. Ставить задачу. Постановка задачи. Set a target. Target setting. I set targets for my employees every day. Я ставлю цели своим сотрудникам каждый день. I set targets for my employees every day. Target setting is an important part of project planning. Постановка целей – важная часть планирования проекта. Target setting is an important part of project planning. Goal, objective. Цель. Goal, objective. That's my goal, and I'm going to get it. Это моя цель, и я ее достигну. That's my goal, and I'm going to get it. What are the business objectives this year? Каковы бизнес-цели в этом году? What are the business objectives this year? Plan. Планировать. План. Plan. Should I plan my activities every day? Должен ли я планировать свою деятельность каждый день? Should I plan my activities every day? We made a wonderful plan for this promo action. Мы составили замечательный план этой акции. We made a wonderful plan for this promo action. Encourage. Encouragement. Поощрять. Поощрение. Encourage. Encouragement. A good manager should encourage their employees to work well. Хороший менеджер должен поощрять своих сотрудников работать хорошо. A good manager should encourage their employees to work well. We really need some encouragement here. Нам действительно нужна поддержка, поощрение здесь. We really need some encouragement here. Delegate tasks. Delegation. Делегировать задачи. Делегирование. Delegate tasks. Delegation. Young managers can't delegate properly. Молодые менеджеры не умеют правильно делегировать. Young managers can't delegate properly. You should concentrate more on delegation to your employees. Вам следует больше сосредоточиться на делегировании полномочий своим сотрудникам. You should concentrate more on delegation to your employees. Assist, assistance, assistant. Помогать, помощь, ассистент. Assist, assistance, assistant. I'll assist you in this willingly. Я помогу вам в этом охотно. I'll assist you in this willingly. He gave us great assistance. Он оказал нам большую помощь. He gave us great assistance. He's my assistant. Он мой помощник. He's my assistant. Do work. Делать работу. Рутинную, каждодневную. Do work. Do this work and go home. Сделай эту работу и иди домой. Do this work and go home. Do job. Делать свою работу, то, что предусмотрено должностью. Do job. Don't do other people's job. Не делай чужую работу. Don't do other people's job. Draw up a plan. Или draw up an agenda. Составлять план. Составлять распорядок. Draw up a plan. Or draw up an agenda. I will draw up the agenda and send it to everyone this afternoon. Я составлю повестку дня и разошлю всем сегодня днем. I will draw up the agenda
and send it to everyone this afternoon. Complain, complaint. Жаловаться, жалоба. Complain, complaint. Customers complain of bad quality. Клиенты жалуются на плохое качество. Customers complain of bad quality. We got a lot of complaints from customers. Мы получили много жалоб от клиентов. We got a lot of complaints from customers. Clarify, clarification. Уточнять, уточнение. Clarify, clarification. I need to clarify it with my boss. Мне нужно уточнить это у моего босса. I need to clarify it with my boss. He gave us full clarification of the matter. Он дал полное разъяснение по этому вопросу. He gave full clarification of the matter. Confirm, confirmation. Подтверждать, подтверждение. Confirm, confirmation. You need to confirm our meeting. Вам нужно подтвердить нашу встречу. You need to confirm our meeting. He gave his confirmation about the meeting. Он дал свое подтверждение встрече. He gave his confirmation about the meeting. Notice. Замечать. Уведомление. Notice. I noticed that she was disappointed. Я заметил, что она была разочарована. I noticed that she was disappointed. If you want to leave the company, you should give 2 weeks' notice. Если вы хотите покинуть компанию, вы должны уведомить об этом за 2 недели. If you want to leave the company, you should give 2 weeks' notice. Make notes. Делать записи, заметки. Make notes. I was making notes during the meeting. Я делал записи во время встречи. I was making notes during the meeting. Notification. Уведомление, извещение. Notification. The bank will give you the notification. Банк выдаст вам уведомление. The bank will give you the notification. Бизнес-аудиословарь на английском языке для уровней А2, Б1 и Б2 общей продолжительностью около 20 часов можете приобрести по ссылке в описании этого видео. Make a remark. Remark. Делать замечание. Замечание. Make a remark. Remark. He didn't make any remarks. Он не сделал никаких замечаний. He didn't make any remarks. Comment. Comment. Комментировать. Комментарий. Comment. Comment. He's planning to comment my work. Он планирует прокомментировать мою работу. He's planning to comment my work. He gave no comments. Он не дал комментариев. He gave no comments. Explain. Explanation. Объяснять. Объяснение. Explain. Explanation. Let me explain it to you. Позвольте мне объяснить это вам. Let me explain it to you. He wants me to give some explanations. Он хочет, чтобы я дал некоторые объяснения. He wants me to give some explanations. Expect. Expectation. Ожидать. Ожидание. Expect. Expectation. I didn't expect you so early. Я не ожидал тебя так рано. I didn't expect you so early. They are not happy about my salary expectations. Они недовольны моими зарплатными ожиданиями. They are not happy about my salary expectations. Accept. Acceptance. Принимать. Принятие. Accept. Acceptance. We accept all your rules. Мы принимаем все ваши правила. We accept all your rules.
The acceptance of all terms and conditions is important. Принятие всех условий и положений важно. The acceptance of all terms and conditions is important. Approve, approval. Одобрять, одобрение. Approve, approval. The boss approved this project. Босс одобрил этот проект. The boss approved this project. He gave his approval. Он дал свое согласие. He gave his approval. Cancel, cancellation. Отменять, отмена. Cancel, cancellation. Let's cancel the meeting tomorrow. Давай отменим встречу завтра. Let's cancel the meeting tomorrow. It was a late cancellation. Это была поздняя отмена. It was a late cancellation. Prolong, prolongation. Продолжать, продлевать. И продлевание. Prolong, prolongation. We need to prolong this contract. Нам нужно продлить этот контракт. We need to prolong this contract. The prolongation of the contract is important. Пролонгация контракта важна. The prolongation of the contract is important. Refuse, refusal. Отказывать, отказ. Refuse, refusal. Are you going to refuse him? Ты собираешься ему отказать? Are you going to refuse him? This refusal impressed me a lot. Этот отказ меня очень впечатлил. This refusal impressed me a lot. Reject, rejection. Отклонить, отклонение. Reject, rejection. Are you going to reject his proposal? Ты собираешься отвергнуть его предложение? Are you going to reject his proposal? The rejection was really strong. Отказ был очень сильным. The rejection was really strong. Promote, promotion. Продвигать, продвижение. Promote, promotion. I was promoted to this position. Меня повысили до этой должности. I was promoted to this position. He got a promotion. Он получил продвижение по службе. He got a promotion. The sales promotion will start tomorrow. Акция начнется завтра. The sales promotion will start tomorrow. Operate, operation. Осуществлять деятельность. И действие, работа. Operate, operation. They operate in Poland. Они работают в Польше. They operate in Poland. They do some operations in this system. Они выполняют некоторые операции в этой системе. They do some operations in this system. Do business. Вести дело, бизнес, коммерческую деятельность. Do business. He wants to do business with us. Он хочет иметь с нами дело. He wants to do business with us. Consult, consultation. Консультировать, консультация. Consult, consultation. She is planning to consult us about it. Она планирует проконсультировать нас по этому поводу. She is planning to consult us about it. What is the consultation about? О чем консультация? What is the consultation about? Invite, invitation. Приглашать, приглашение. Invite, invitation. We invited him to the office. Мы пригласили его в офис. We invited him to the office. I sent him the invitation. Я отправил ему приглашение. I sent him the invitation. Convince. Убедить. Convince. I convinced him that I was right. Я убедил его, что я был прав. I convinced him that I was right. Persuade. Уговорить, убеждать. Persuade. I persuaded him to go with us. Я уговорил его пойти с нами.
I persuaded him to go with us. Demonstrate, demonstration. Демонстрировать, демонстрация. Demonstrate, demonstration. Would you like to demonstrate the advantages of your product to us? Вы хотите продемонстрировать нам преимущества вашего продукта? Would you like to demonstrate the advantages of your product to us? The demonstration went well. Демонстрация прошла хорошо. The demonstration went well. Describe, description. Описывать, описание. Describe, description. Could you describe your personality? Не могли бы вы описать свой характер? Could you describe your personality? The description was very accurate. Описание было очень точным. The description was very accurate. Sell, sales. Продавать, продажи. Sell, sales. We sell very good stuff. Мы продаем очень хорошие вещи. We sell very good stuff. Our sales grew by 20% over the last quarter. Наши продажи выросли на 20% за последний квартал. Our sales grew by 20% over the last quarter. Control. Контролировать и контроль. Control. As your manager, I must control your actions. Как ваш менеджер, я должен контролировать ваши действия. As your manager, I must control your actions. Controlling. Controlling. Процесс контроля. Controlling. Controlling is an important function of management. Контроль – важная функция менеджмента. Controlling is an important function of management. You lack control. Вам не хватает контроля. You lack control. Object, objection. Возражать, возражение. Object, objection. I object. Я возражаю. I object. The customer objected to this. Заказчик возражал против этого. The customer objected to this. Do you have any objections to this? У вас есть возражения против этого? Do you have any objections to this? Communicate, communication. Общаться, коммуникация. Communicate, communication. I have to communicate with them tomorrow. Я должен связаться с ними завтра, поговорить с ними завтра. I have to communicate with them tomorrow. Communicate в значении доносить информацию. We need to communicate this idea to our personnel. Нам нужно донести эту идею до нашего персонала. We need to communicate this idea to our personnel. Communication is built well in this company. Коммуникация построена хорошо в этой компании. Communication is built well in this company. Present, presentation. Представлять, презентовать или презентация. Present, presentation. He presented all the facts at the presentation. Он представил, презентовал все факты на презентации. He presented all the facts at the presentation. I'll make this presentation in PowerPoint. Я сделаю эту презентацию в PowerPoint. I'll make this presentation in PowerPoint. Negotiate, negotiation. Вести переговоры, переговоры. Negotiate, negotiation. If you want to get what you want, you have to negotiate your terms. Если вы хотите получить то, что хотите,
Вы должны обсудить, провести переговоры по своим условиям. If you want to get what you want, you have to negotiate your terms. That was a tough negotiation. Это были трудные переговоры. That was a tough negotiation. Negotiator – переговорщик. Negotiator. He's a very skillful negotiator. Он очень искусный переговорщик. He's a very skillful negotiator. Interview. Проводить интервью и интервью. Interview. Are you going to interview him now? Ты собираешься собеседовать его сейчас? Are you going to interview him now? I've already had 2 interviews. У меня уже было 2 собеседования. I've already had 2 interviews. The interviewer asked me typical questions. Интервьюер задавал мне типичные вопросы. The interviewer asked me typical questions. Influence. Влиять, влияние. Influence. She can influence you. Она может влиять на тебя. She can influence you. She has a big influence on me. Она имеет большое влияние на меня. She has a big influence on me. Meet, meeting. Встречаться, встреча. Meet, meeting. Let's meet and discuss it tomorrow. Давай встретимся и обсудим это завтра. Let's meet and discuss it tomorrow. The meeting went well. Встреча прошла хорошо. The meeting went well. Brainstorm. Brainstorming. Проводить мозговой шторм и мозговой шторм. Brainstorm. Brainstorming. Let me brainstorm this idea with my team. Позвольте мне обсудить эту идею с моей командой путем мозгового штурма. Let me brainstorm this idea with my team. The brainstorming was fruitful. Мозговой штурм был плодотворным. The brainstorming was fruitful. Join. Joint. Присоединяться. Совместный. Join. Joint. She joined our company last year. Она присоединилась к нашей компании в прошлом году. She joined our company last year. It's a joint company. Это совместная компания. It's a joint company. Adapt. Adaptation. Адаптировать. Адаптация. Adapt. Adaptation. We have to learn to adapt to unwanted circumstances. Мы должны научиться приспосабливаться к нежелательным обстоятельствам. We have to learn to adapt to unwanted circumstances. The process of adaptation was hard for him. Процесс адаптации был трудным для него. The process of adaptation was hard for him. Execute. Execution. Исполнять. Исполнение. Execute. Execution. You have to execute this order. Вы должны выполнить этот заказ. You have to execute this order. The execution of the plan was not easy. Исполнение плана было нелегко. The execution of the plan was not easy. Produce, production. Производить, производство. Produce, production. We produce good stuff. Мы производим хорошие вещи. We produce good stuff.
He's our production manager. Он наш менеджер по производству. He's our production manager. We have some difficulties with the production. У нас есть некоторые трудности с производством. We have some difficulties with the production. Serve – service. Служить – служба. Или услуга. Serve – service. Have you served in the army? Вы служили в армии? Have you served in the army? We sell services to very rich people. Мы продаем услуги очень богатым людям. We sell services to very rich people. Function. Функционировать. Функция. Function. The department functions very well. Отдел работает, функционирует очень хорошо. The department functions very well. The main function of the new software is to automate the process. Основная функция нового программного обеспечения – автоматизировать процесс. The main function of the new software is to automate the process. Specialize – specialization. Специализироваться – специализация. Specialize – specialization. I specialize in sales. Я специализируюсь на продажах. I specialize in sales. What is your specialization? Какая у тебя специализация? What is your specialization? Specialist. Специалист. Specialist. He's a senior specialist of my department. Он старший специалист моего отдела. He's a senior specialist of my department. Support. Поддерживать, поддержка. Support. I just need you to support me. Мне просто нужно, чтобы ты меня поддержал. I just need you to support me. Will you need my support in this task? Вам понадобится моя поддержка в этом задании? Will you need my support in this task? Depend on. Зависеть от. Depend on. It depends on what you want. Это зависит от того, что ты хочешь. It depends on what you want. Propose, proposal. Предлагать, предложение. Propose, proposal. What do you propose? Что ты предлагаешь? What do you propose? I don't like this proposal. Мне не нравится это предложение. I don't like this proposal. Offer. Предлагать, предложение. Offer. They offered me very good conditions. Они предложили мне очень хорошие условия. They offered me very good conditions. Job offer. Предложение о работе. Job offer. He gave me a job offer, which I can't reject. Он сделал мне предложение о работе, от которого я не могу отказаться. He gave me a job offer, which I can't reject. Prepare, preparation. Готовить, подготовка. Prepare, preparation. Have you prepared anything for tomorrow? Ты приготовил что-нибудь на завтра? Have you prepared anything for tomorrow? The preparation took a lot of time. Подготовка заняла много времени. The preparation took a lot of time. Consolidate, consolidation. Консолидировать, консолидация. Consolidate, consolidation. We need to consolidate all data. Нам нужно консолидировать все данные. We need to consolidate all data. The process of consolidation lasted 2 weeks. Процесс консолидации длился 2 недели.
The process of consolidation lasted 2 weeks. Add, addition. Добавлять, добавление. Add, addition. When are you going to add these 2 points to the contract? Когда вы собираетесь добавить эти 2 пункта в контракт? When are you going to add these 2 points to the contract? He was late. In addition to this, he was drunk. Он опоздал. Вдобавок к этому, он был пьян. He was late. In addition to this, he was drunk. Additional. Добавочный. Additional. These are additional points to the agreement. Это дополнительные пункты к соглашению. These are additional points to the agreement. Manage. Справляться с чем-то. Улаживать. Manage. Don't worry. I'll manage this situation. Не волнуйся, я улажу эту ситуацию. Don't worry. I'll manage this situation. Handle. Справляться с. Улаживать, разобраться. Handle. I'll handle it. Я разберусь с этим. I'll handle it. Deal with. Deal. Иметь дело с чем-то. Сделка. Deal with. Deal. I'll deal with him. Я разберусь с ним. I'll deal with him. I have to deal with different people. Мне приходится иметь дело с разными людьми. I have to deal with different people. We made a good deal. Мы заключили хорошую сделку. We made a good deal. Interact, interaction. Взаимодействовать, взаимодействие. Interact, interaction. I don't like the way he interacts with people. Мне не нравится, как он общается с людьми. I don't like the way he interacts with people. I watched him during the interaction with his team. Я наблюдал за ним во время взаимодействия с командой. I watched him during the interaction with his team. Recruit, recruitment. Заниматься рекрутингом, рекрутинг. Recruit, recruitment. How many people did you recruit last year? Сколько человек вы наняли в прошлом году? How many people did you recruit last year? He's in charge of the recruitment process. Он отвечает за процесс найма. He's in charge of the recruitment process. Check. Проверять, проверка. Check. I'll check with my boss and get back to you. Я сверюсь со своим боссом и свяжусь с вами. I'll check with my boss and get back to you. The store check went well. Проверка магазина прошла успешно. The store check went well. Involve, involvement. Вовлекать, вовлечение. Involve, involvement. I'll be involved in the process of checking their responsibilities. Я буду вовлечен в процесс проверки их обязанностей. I'll be involved in the process of checking their responsibilities. I expect your full involvement. Я ожидаю твоего полного вовлечения. I expect your full involvement. Involved. Вовлеченный. Involved. You are already involved. Ты уже вовлечен. You are already involved. Agree, agreement. Соглашаться, договариваться и соглашение. Agree, agreement. I don't agree with you. She agrees and he doesn't agree to do it. Я не согласен с тобой.
Она согласна, а он не согласен это делать. I don't agree with you. She agrees, and he doesn't agree to do it. We didn't agree to this. They won't agree with us. Мы не согласились на это. Они не согласятся с нами. We didn't agree to this. They won't agree with us. We have to agree the rules. Мы должны согласовать правила. We have to agree the rules. He signed the agreement yesterday. Он подписал соглашение вчера. He signed the agreement yesterday. Collect. Собирать. Collect. Will you collect feedback after the training? Будете ли вы собирать отзывы после тренинга? Will you collect feedback after the training? Make update. Обновлять. Make update. I can't enter the system while we are making an update. Я не могу войти в систему, пока мы делаем обновление. I can't enter the system while we are making an update. Report to somebody. Make a report. Отчитываться перед кем-то. Делать отчет. Report to somebody. Make a report. Who do you report to? Кому ты подчиняешься? Who do you report to? I report to Peter. He's my boss. Я отчитываюсь перед Питером. Он мой босс. I report to Peter. He's my boss. I'll make this report and get back to you. Я сделаю этот отчет и свяжусь с вами. I'll make this report and get back to you. Complete, completion. Заполнять или завершать. Заполнение или завершение. Complete, completion. Were you completing this table all evening? Вы заполняли эту таблицу весь вечер? Were you completing this table all evening? The completion of this project means you lose your job. Завершение этого проекта означает, что вы потеряете работу. The completion of this project means you lose your job. Standards. Стандарты. Standards. When did we switch to new standards? Когда мы перешли на новые стандарты? When did we switch to new standards? Measure. Measurement. Измерять. Измерение. Measure. Measurement. Do you have to measure the equipment? Вы должны измерить оборудование. Do you have to measure the equipment? How long did the measurement process take? Сколько времени занял процесс измерения? How long did the measurement process take? Induction. Введение в должность. Induction. Do you have the induction process in your company? У вас есть процесс введения в должность в вашей компании? Do you have the induction process in your company? Apply for. Application. Подавать заявку о чем-то. Заявление. Apply for. Application. When will you apply for visa? Когда вы будете подавать на визу? When will you apply for visa? Thank you for your application. Спасибо за вашу заявку. Thank you for your application. Practice. Практиковаться. Практика. Practice. You have to practice these words. Вы должны практиковать эти слова. You have to practice these words.
Practice, practice and practice. That's the key to success. Практика, практика и практика. Это ключ к успеху. Practice, practice and practice. That's the key to success. Practical. Практический. Practical. Take some practical lessons. Возьмите несколько практических уроков. Take some practical lessons. Answer. Отвечать на что-то. Answer. I'm not going to answer this letter. Я не собираюсь отвечать на это письмо. I'm not going to answer this letter. Reply to. Respond to. Отвечать на. Reply to. Respond to. I'm not going to reply to this letter. Я не собираюсь отвечать на это письмо. I'm not going to respond to this letter. Answer. Ответ на. Answer to something. Here is the answer to this letter. Вот ответ на это письмо. Here is the answer to this letter. Responsible. Ответственный. Responsible. He is a responsible person. Он ответственный человек. He is a responsible person. Responsible for. Ответственный за. Responsible for. I'm responsible for this. Я отвечаю за это. I'm responsible for this. In charge. Главный, ответственный. In charge. Who is in charge? I'm in charge. Кто главный? Я главный. Who's in charge? I'm in charge. I'm in charge of this. Я отвечаю за это. I'm in charge of this. Advise. Advice. Советовать. Совет. Advise. Advice. I advised him to learn these words. Я посоветовал ему выучить эти слова. I advised him to learn these words. I asked him for advice. Я попросил у него совета. I asked him for advice. My advice is to listen to these words every day during 1 week. Мой совет – слушать эти слова каждый день в течение недели. My advice is to listen to these words every day during 1 week. He gave me some advice. Он дал мне совет. He gave me some advice. He gave me 2 pieces of advice. Он дал мне 2 совета. He gave me 2 pieces of advice. Advisor. Советчик. Советник. Advisor. He is the advisor of our manager. Он советник нашего менеджера. He is the advisor of our manager. Pay payment. Платить оплата. Pay payment. They will pay us next week. Они заплатят нам на следующей неделе. They will pay us next week. The payment came on time. Оплата пришла вовремя. The payment came on time. Develop, development. Развивать или разрабатывать. Развитие. Develop, development. Do you develop your personnel? Вы развиваете свой персонал? Do you develop your personnel? They want to develop a new app for students. Они хотят разработать новое приложение для студентов. They want to develop a new app for students. I'm interested in my professional development. Я заинтересован в своем профессиональном развитии. I'm interested in my professional development. The company invested heavily in the development of new software.
Компания вложила значительные средства в разработку нового программного обеспечения. The company invested heavily in the development of new software. Implement, implementation. Внедрять, внедрение. Implement, implementation. We implemented new standards in our work. Мы внедрили новые стандарты в нашу работу. We implemented new standards in our work. The implementation of the policy went well. Внедрение политики прошло успешно. The implementation of the policy went well. Assess, assessment. Оценивать, оценка. Assess, assessment. We assess communication skills of our employees. Мы оцениваем коммуникативные навыки наших сотрудников. We assess communication skills of our employees. We had an assessment center yesterday. Вчера у нас был центр оценки. We had an assessment center yesterday. Supervise, supervision. Контролировать или руководить. Контроль, руководство. Supervise, supervision. He will supervise that activity. Он будет контролировать эту деятельность. He will supervise that activity. He is under my supervision. Он под моим присмотром. He is under my supervision. Supervisor. Руководитель, супервайзер. Supervisor. He is my supervisor. Он мой руководитель. He is my supervisor. Provide. Предоставлять, обеспечивать. Provide. Can you provide this information for us? Вы можете предоставить нам эту информацию? Can you provide this information for us? We should provide training for our people. Мы должны обеспечить обучение для наших людей. We should provide training for our people. Conduct. Проводить, организовывать. Conduct. I will conduct a training program for you. Я проведу для вас программу обучения. I will conduct a training program for you. Provider. Provider. Поставщик. Provider. This company is a provider of raw materials for us. Эта компания является поставщиком сырья для нас. This company is a provider of raw materials for us. Carry out. Проводить, организовывать. Carry out. We will carry out this project in September. Мы проведем этот проект в сентябре. We will carry out this project in September. Hold. Проводить, организовывать. Hold. We will hold a presentation of this project in September. Мы проведем презентацию проекта в сентябре. We will hold a presentation of this project in September. Run. Проводить, организовывать. Run. We will run this research in September. Мы проведем это исследование в сентябре. We will run this research in September. Perform, performance. Выполнять, выполнение. Perform, performance. А также выступать, выступление. He performed well in this project. Он хорошо поработал в этом проекте. He performed well in this project. Your performance was excellent last year. Ваша работа была превосходной в прошлом году. Your performance was excellent last year. Your performance on the scene was excellent. Ваше выступление на сцене было превосходным. Your performance on the scene was excellent. Give feedback. Давать обратную связь. Give feedback.
Do I have to give you feedback? Я должен давать вам обратную связь? Do I have to give you feedback? Receive feedback или get feedback. Получать обратную связь. Receive или get feedback. I don't want to receive any feedback from you. Я не хочу получать от вас обратную связь. I don't want to receive any feedback from you. Recommend, recommendation. Рекомендовать, рекомендация. Recommend, recommendation. Will you recommend anything? Посоветуйте что-нибудь? Will you recommend anything? I'll give you my recommendations soon. Я дам вам свои рекомендации в ближайшее время. I'll give you my recommendations soon. Occupy, occupation. Занимать, занятие. Occupy, occupation. You need these competencies to occupy this position. Вам нужны эти компетенции, чтобы занять эту должность. You need these competencies to occupy this position. What is your occupation? Кем вы работаете? Какое у вас занятие? What is your occupation? Observe, observation. Наблюдать, наблюдение. Observe, observation. I will observe your work. Буду наблюдать за вашей работой. I will observe your work. They are under my observation. Они под моим наблюдением. They are under my observation. Observer. Наблюдатель. Observer. He's an observer at the assessment center. Он наблюдатель в центре оценки. He's an observer at the assessment center. Manage. Management. Управлять, управление. Manage, management. I manage a group of 3 people. Я руковожу или управляю группой из 3 человек. I manage a group of 3 people. He's in the management of our company. Он в управлении, руководстве нашей компании. He's in the management of our company. Manage в значении справляться, успевать. Manage. I will manage this problem myself. Я решу, справлюсь с этой проблемой сам. I will manage this problem myself. I will not manage to come on time. Я не успею прийти вовремя. I will not manage to come on time. Manager. Руководитель, менеджер. Manager. She's my senior manager. Она мой старший менеджер, руководитель. She's my senior manager. Train, training. Обучать, обучение. Train, training. You need to train your personnel. Вам нужно обучить персонал. You need to train your personnel. The training went well. Обучение прошло хорошо. The training went well. Trainer. Тренер. Trainer. He's our internal trainer. Он наш внутренний тренер. He's our internal trainer. Process, process. Обрабатывать или оформлять. И процесс. Process, process. I need to process these papers in SAP. Мне нужно оформить эти документы в SAP. I need to process these papers in SAP. The system will process the order. Система обработает заказ. The system will process the order.
I'm in the process of recovery. Я в процессе выздоровления. I'm in the process of recovery. Schedule или schedule. Планировать и план, график, расписание. Schedule. Let's schedule the meeting for next week. Давайте назначим встречу на следующую неделю. Let's schedule the meeting for next week. I have to check my schedule. Я должен проверить свое расписание. I have to check my schedule. It's on my schedule. Это в моем расписании. It's on my schedule. Reschedule. Перенести, перепланировать. Reschedule. Let's reschedule the meeting for Thursday. Давайте перенесем встречу на четверг. Let's reschedule the meeting for Thursday. Need. Нуждаться. Потребность. Need. I need your help. Мне нужна твоя помощь. I need your help. What are your training needs? Каковы ваши потребности в обучении? What are your training needs? Our product meets the needs of our customers. Наш продукт удовлетворяет потребности наших покупателей. Our product meets или satisfies the needs of our customers. Employ, employment. Нанимать, трудоустройство. Employ, employment. I should interview him before I can employ him. Я должен проинтервьюировать его, прежде чем я смогу нанять его. I should interview him before I can employ him. This is the process of employment in our company. Это процесс трудоустройства в нашей компании. This is the process of employment in our company. Employer, employee. Наниматель или работодатель. И сотрудник, работник. Employer, employee. I have to listen to him. He's my employer, and I'm his employee. Я должен его слушать. Он мой работодатель, а я его работник. I have to listen to him. He's my employer, and I'm his employee. Launch. Запускать, запуск. Launch. We launched a new product. Мы запустили новый продукт. We launched a new product. The launch went well. Запуск прошел хорошо. The launch went well. Create, creation. Создавать, создание. Create, creation. When are you going to create this presentation? Когда вы собираетесь создать эту презентацию? When are you going to create this presentation? The creation of the new website took several months. Разработка нового сайта заняла несколько месяцев. The creation of the new website took several months. Design. Разрабатывать и дизайн. Design. They will design a new system to improve customer service. Они разработают новую систему для улучшения обслуживания клиентов. They will design a new system to improve customer service. I don't like the design of your packaging. Мне не нравится дизайн вашей упаковки. I don't like the design of your packaging. Innovate, innovation. Вводить новшество, инновация. Innovate, innovation. I'll take time to innovate into the processes of this company. Я найду время, чтобы внедрить инновации в процессы этой компании. I'll take time to innovate into the processes of this company. The process of innovation takes long. Процесс инноваций занимает много времени. The process of innovation takes long.
Inform, information. Информировать, информация. Inform, information. You didn't inform me about this. Ты не сообщил мне об этом. You didn't inform me about this. Were you planning to send me information about these things? Вы планировали прислать мне информацию об этих вещах? Were you planning to send me information about these things? Organize, organization. Организовывать, организация. Organize, organization. Can I organize everything myself? Могу я организовать все сам? Can I organize everything myself? The organization was horrible. Организация была ужасной. The organization was horrible. Organizer. Организатор. Organizer. They are organizers of events. Они организаторы мероприятий. They are organizers of events. From scratch. С нуля. From scratch. I'll have to do everything from scratch. Мне придется делать все с нуля. I'll have to do everything from scratch. Transfer или move или relocate. Переводить с одного места на другое. Transfer, move, relocate. When did they transfer him to Warsaw? Когда они его перевели в Варшаву? When did they transfer him to Warsaw? Move, movement. Двигаться, движение. Move, movement. Let's move these slides to the beginning, shall we? Давайте переместим эти слайды в начало, хорошо? Let's move these slides to the beginning, shall we? He made some movements towards the door. Он сделал несколько движений в направлении двери. He made some movements towards the door. Monitor, monitoring. Мониторить, мониторинг. Monitor, monitoring. I'll monitor the market and get back to you. Я буду мониторить рынок и свяжусь с вами. I'll monitor the market and get back to you. Monitoring of sales gave us answers to our questions. Мониторинг продаж дал нам ответы на наши вопросы. Monitoring of sales gave us answers to our questions. Effective, effectiveness, efficiency. Эффективный, эффективность. Effective, effectiveness, efficiency. The meeting was rather effective. Встреча была весьма результативной. The meeting was quite efficient. It depends on the effectiveness of the meeting. Это зависит от эффективности встречи. It depends on the efficiency of the meeting. Region, регион. Area, область. Field, поле деятельности. Territory, территория. What is your region? Какой у вас регион? What is your region? Is he our area manager? Он наш региональный менеджер? Is he our area manager? This isn't my professional field. Это не моя профессиональная сфера. This isn't my professional field. Is he working on this territory this week? Он работает на этой территории на этой неделе? Is he working on this territory this week? Evaluate, evaluation. Оценивать, оценка.
Evaluate, evaluation. When will you evaluate his work? Когда ты будешь оценивать его работу? When will you evaluate his work? The process of assets evaluation took place at the end of the quarter. Процесс оценки активов произошел в конце квартала. The process of assets evaluation took place at the end of this quarter. Select, selection. Выбирать, выбор. Select, selection. Did you select anybody from these people? Вы отобрали кого-нибудь из этих людей? Did you select anybody from these people? The process of selection happens through assessment center. Процесс отбора происходит через центр оценки. The process of selection happens through assessment center. External, internal. Внешний, внутренний. External, internal. He is our external или internal coach. Он наш внутренний или внешний коуч. He is our external или internal coach. Coach, coaching. Коучить, коучинг. Did the coaching session go well? Коучинг-сессия прошла хорошо? Did the coaching session go well? He is our coach. Он наш коуч. He is our coach. Lead, leadership. Лидировать, вести за собой. И лидерство. Lead, leadership. He will lead us to our targets. Он приведет нас к нашим целям. He will lead us to our targets. She's got great leadership skills. У нее отличные лидерские качества. She's got great leadership skills. Leader. Лидер. Leader. When did he become our leader? Когда он стал нашим лидером? When did he become our leader? Distribute, distribution. Распространять, распространение. Distribute, distribution. They distribute our product. Они распространяют наш продукт. They distribute our product. Distribution company was chosen as a result of tender. Дистрибьюторская компания была выбрана в результате тендера. Distribution company was chosen as a result of tender. Who built distribution in the company? Кто построил дистрибуцию в компании? Who built distribution in the company? Distributor. 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 They aren't our distributor. Они не наш дистрибьютор. They aren't our distributor. Moderate, moderation. Модерировать, модерация. Moderate, moderation. I'll moderate the discussion this Friday. Я буду модерировать дискуссию в эту пятницу. I'll moderate the discussion this Friday. Did the moderation go successfully? Модерация прошла успешно? Did the moderation go successfully? Moderator. Модератор. Moderator. He's going to be our moderator. Он собирается быть нашим модератором. He's going to be our moderator. Facilitate, facilitation. Фасилицировать, фасилитация. Facilitate, facilitation. I'll facilitate the strategic session this year. Я буду фасилитировать стратегическую сессию в этом году. I'll facilitate the strategic session this year.
How did the facilitation go? Как прошла фасилитация? How did the facilitation go? Facilitator. Фасилитатор. Facilitator. Are you going to be our facilitator? Ты будешь нашим фасилитатором? Are you going to be our facilitator? Continue. Продолжать. Continue. We will continue tomorrow. Мы продолжим завтра. We will continue tomorrow. Achieve. Achievement. Достигать. Достижение. Achieve. Achievement. What are your achievements? Каковы ваши достижения? What are your achievements? Achiever. Достигатор. Тот, кто многого достиг. Achiever. He is a high achiever. Он дает высокие показатели. Он многого достиг. He is a high achiever. Build standards или build a system, build algorithm. Строить стандарты, строить систему, строить алгоритм. We need to build new algorithms of work and follow them. Нам нужно выстроить новые алгоритмы работы и следовать им. We need to build new algorithms of work and follow them. На сегодня все. Слушайте эти предложения, когда ведете машину, стоите в пробке, моете посуду, занимаетесь спортом, гуляете в парке, на даче или даже перед сном. И эти самые нужные слова зайдут и останутся у вас в голове. Удачи!